Элис Джей. Мы начинаем стрим по Геншину. Наверное, стрим будет не длинный, потому что времени у меня не сильно много. Скоро ужином заниматься нужно будет. В общем, пойдем по сюжету сегодня немножко прогуляемся. Что про себя еще могу сказать? За кадром я старательно ресурсы коплю на Сайна, хотя у меня вот такая вот картина по молитвам. То есть у меня будет точно лего, когда выйдет его баннер, но у меня 50/50. Я буду надеяться, что Кандаки или Кандаки, я не знаю, как правильно, выпадет точно. И буду надеяться, что выиграете 50/50. Мне безумно понравился мальчик. Я очень люблю египетскую тематику. По визуалу они для меня оба просто топчик. Прямо сильно-сильно хочу, поэтому коплю ресурсы заранее. В любом случае, если не выпадет сейчас, я буду крутить его всегда потом. Вот как-то так. Но будем надеяться, что упадет. Сейчас пойдем по заданию. Так, секунду, я не посмотрела, какое задание. 100 свежих роз приносит утром. Да, еще что я сделала? Я за кадром вчера, потому что нифига не успеваю, сделала детскую сказку. Почти сделала. Осталось, по-моему, только вот здесь вот дофотать. Да, вот здесь вот нужно что-то сделать сначала в мире, чтобы оно открылось. Остальное все сделала. Тут, в принципе, подраться просто, побегать просто. Я не стала это записывать, потому что думаю, ну и как бы и без этого переживем. Вот это вот надо записывать. Вот это вот сюжет. 100 свежих роз приносит утро. Я не знаю, с него ли надо начинать, но мы пойдем смотреть это пока что. Если нас где-нибудь стопнет, то отвлечемся на мировые задания. Аронар, привет. Привет. Я еще не дошла до Аронара. Привет, Яс тоже. Сейчас будем делать в Сумеру. Праздник. Ну, начинать делать. Я думаю, что там, наверное, я его тоже сегодня не закончу, потому что, наверное, нужно будет еще какие-нибудь мировые задания поделать. По крайней мере, насколько я вас слышала, то есть ваши разговоры о том, что нужно подготовиться, еще там что-то. Хотя бы, может быть, про другое. Может быть, вы про Аронар, а не про вот этот вот праздник. Приходится смотреть стримы, ибо делать ничего. А мне, блин, стримить некогда. Такая вот печаль, представляете? У меня в последнее время вообще жутко шалит сердечко, поэтому я пытаюсь хотя бы спать побольше. Вообще не хочет биться. Кое-что меня держит на этой земле, но этого не хватает. У нас есть дорога из блестяшек. А еще надо зайти в библиотеку и потырить там книжки. Идем к Дуне. Закончить нормально? О, спасибо за инфу. Арнара отдельно. Ага. У меня наоборот вообще не бьется. У меня оно до такой степени медленно шевелится, что ну, человеки бы уже померли, если бы у них так же шевелилось. Как-то так. Короче, ни давление, ни сердцебиение, что называется. Вот же она, Дуня, мы вернулись. Тут есть озвучка, поэтому я не буду озвучивать. Может быть, кратко буду там что-то пересказывать. Хорошо, что вы успели. Угу, мы вовремя. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. Через неделю патча, но только сюжетку начала. Так и сюжетка никуда не спешит. Привет, Кура. Привет, Кура. Ну, Дуня лучше, чем целиком читать. Как бы ее имя меня не смущает, если что, но я просто это тормоз в плане чтения имен. Я так могу прочитать, что это будет не так. Я больше боялась, что я не успею сделать ивент, но я сделала, за кадром сделала. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, Дуня Ярзата? Окей, Дуня Ярзата. Discover anything over there? Of course we went. Мне кажется, Дунь Ярзата. Или Ярзада. Я не уверена, куда ударение. Привет, Дива! Привет, привет. Как ваше всякое? Так, столько всего произошло. Мы ничего не узнали
А малой властительницы. Точно, я уже забыл, на чем мы остановились. Мы пытались о девочке что-то узнать. Sounds И like тут you two праздник. had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime Кусочек of не сделан в trouble. основном? Нет, наверное, если это про меня. Eavesdropping. It's Мы же called сделали там covert какое-то задание было, и protection. вот это Keeping началось an ear все. out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've Да, been я doing знаю. nothing but causing trouble for you. So, Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Самый первый основной раздел. Okay, Это оно fine, есть, but сейчас only открою. tonight. У меня ничего там просто Tomorrow's a другого big больше day, нет and вообще. many Только no-good ивент и это. scumbags are gonna try to take advantage of that. На паре. Ой, учись, давай, Дила. Нечего на стримах сидеть на парах. Oh, Это you нехорошо. two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for Ты что not со мной realizing this переписываешься? sooner. Как так? Как так? I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Учиться надо. Сентябрь только начался. So thoughtful. Paimon's so ready. Всегда было так. 1 сентября, потом херак, декабрь. Как-то так, вот такие вот ощущения были у меня от любой учебы. Я такая, блин, как так-то? Вот смотри, видишь? У меня тут просто больше ничего нет. Долгожданный Сабзеруз или Сабзеруз. Простите, я всегда не знаю, куда ударение правильное, потому что я не воспринимаю английский, новые слова, когда я их слышу. У меня время на это уходит, чтобы воспринять. События. Какие события? Основной ивент, первый раздел. Секунду, я, видимо, чего-то не знаю, да? Я просто реально не знаю, чем ты куда я должна была нажать. Если что. Мы пойдем пока по этому заданию в любом случае. В заданиях события. На колесе слева. А ты вот про это, что ли? Секунду. Кстати, у меня еще не сделано задание с этим. С Тигнари, наверное. Компас такой. Ты про вот это вот, что ли? Ты про ивентовые? Я просто не знаю, что ты хочешь увидеть. Так что, сорян, я буду сидеть сейчас тупить. Не задание, а события. События. И что? Основной ивент? Детская сказка? Так я ее... Мы же сделали в тот раз. Я сказала, что я за кадром просто пробежалась, все сделала, вот это вот все, кроме фотографий. Вот это вот осталось сделать. Первый раздел. Кропотливая работа. Оно завершено. Мы же завершили в тот раз. Или я что-то еще не сделала? То есть мы послушали про дупло, если что. Здесь кусочек не сделан. Здесь, мы знаем, надо сфотографировать будет Аронар. Когда я их найду. Я так понимаю, нужно мировые квесты брать. Пока что делаем вот это вот, в любом случае.
я думала про что-то другое. Это-то я знаю, что там не доделано немножко. Ну там, по-моему, только сфотографируют, там же ничего сюжетного не будет. Или будет? Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Извини за беспокойство. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. И у тебя планы на завтра? Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Мы с тобой погуляем. Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great Вот night. заметь, как Deal. ГГ Good night, Dunyarzad. уже пытается даже Дуней воспользоваться, ну, в плане того, что с тобой мы легче получим информацию. Так что не такой простой он стал. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh, no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. Если это не сильно долго, то мы начнем The better. Let's go inside, Аронар. Counselor. Потому что я хочу дерево открывать, и я хочу помолиться, пока коза висит в надежде на лук. С другой стороны, блин, если Кандаки будет не против Соси, то можно молиться и потом. Не знаю. Did we oversleep? Почему мы спим тут, а не в своем чайнике? We should go meet Dunyarzad right away. Прикольно на самом деле. Стекла цветные. Причем, смотрите, вот заметьте, такая южная сторона, и стекла у них, вот именно что цветные, затемнены. У нас бы, наоборот, делали старательно прозрачные, потому что, ну, и так темно хронически. Ну, это имхо, это просто мысль вслух, если что, потому что меня темнота у нас дома заколупала, честно говоря. И это хроника. Ой, какие-то красивые цветочки. Я такие не собирала, по-моему, раньше. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Это что, гранаты, смотрите. Let's go take a look. И арбузы. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods.
Generally speaking, the most common selections were foods like Ruka mushrooms, lunar lotuses, Sumeru roses, sunsetias, capulatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sub-Zero Festival is a vegetarian holiday? О, кстати, она сказала про персики, я тут вспомнила. Мы на днях купили персики. 2. И они были, конечно же, каменные и ужасные. У нас вообще вкусных персиков не бывает. Плоские иногда привозят прикольные, а так это просто жесть какая-то. Я вообще почти фрукты не ем из-за этого. А надо бы. You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! Она тоже мясоедка, смотри-ка. I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stalls? Я завтра пойду арбуз куплю, если они еще не пропали. Вот, арбуз хочу. Would you like to try your hand at Alchemical Divination? What's Alchemical Divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. Я обычно покупаю арбуз, и потом 3 суток в нем колупаю. Все, и больше ничего не ем, кроме арбуза. Как-то так получается. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. Спелая дыня So random вкуснее. that it will probably fail. И вообще, спелый That арбуз is тоже вкусный. precisely what we У нас need. нет нифига After the вкусного. transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Все это гадание чистая случайность. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true Я wisdom дыню, behind я не it. знаю, лет 5 This не young ела. lady Нет, sure хотя knows ела. her stuff. So, how about it? Год назад Want to give it точно a ела. try? Она была зеленая, невкусная, опять же. Ну, я не знаю, у нас спелого, не продают хорошего. Ладно, попробуем. Итак, выберите подходящие предметы. Я не хочу отдавать свои грибы. Давай что-нибудь другое отдадим. Вот, давай вот это отдадим. Я прослушала, чего они от нас хотят. Давай вот так вот сделаем. Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the Луна moon означает нашу signifies- сестричку, нет? It means. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Угу. He's Отсылочка, not походу. even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Я тоже смотрю, что под ним, под Guess that его was именем still написано pretty студент, interesting. поэтому он и Okay, on подглядывает. to the next stall. They say the Sub-Zeru's festival was very lively a long time ago. Секундочку. Надо сделать вот так вот. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle.
But if you ask me, I'm sure Nilu's Dance of Sабзеруз will be just as impressive. Местный кузнец. Я, по-моему, еще к нему не подходила ни разу. А тут ничего нет. Рецепты, видимо, надо будет искать опять. Или по заданиям получать. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Заарана? Угу. Окей, спасибо за инфу. It's Dunyarzad! Wow! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sабзеруз festival, the children have all Прикольная grown непись, very кстати, fond of смотрите на you. него. The hallowed night of flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sабзеруз festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight Ferris! Уже хочешь его в коллекцию? О, не было такой мысли. Ferris, the Night of Flowers, is another Sабзеruз festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would Нравится, что also sit on the наконец-то flower carriage. неписи хоть It's как-то all начали thanks to Miss отличаться одеждой, Dunyarzad's там, sponsorship that the children can усами. make such wonderful memories today. As are we to прикольнее. you, Vihar. Oh, not at all. Oh, Усами, speaking of конечно. tradition, И do you яркими want some одеждами. Yalda candies? They're a festival staple, and I Сейчас happen кто to же have some выделяется? boxes readied here. Take a look and pick whichever one you Он want. придумался тем, что он нестандартная непись. Whichever one. Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. На большое It's up to the задание luck один of the рецепт на draw. выбор. Угу, окей. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Как красота. Ooh, Шкатулка those со all sound сладостями. pretty good. Я уже туда хочу. and there's also lizard tail and Короче, oni подозрительный kabuto. усатый дядька Huh? соблазняет малолетних сладостями. Oni Это kabuto is a little spicier than lizard tail. интересно. Dunyarzad, you tried them before? Да, они тут все яркие, красивые. Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. Только потом без обид. It's all right. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which Давайте one do you выбираем. want? 4. Подожди, она зеленая. Ну ладно, пусть... Зеленый цвет местности. Нормально. Выбираю номер 4. Excellent work. That is indeed Sunsetia. О, интуиция сотня. Интересно, если бы я другой выбрала. So many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Attention! Here's your Sunsetia flavored candy. Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. Плохо, если я реально выиграла. Same. We got our candy, so let's keep going. Мне важнее баннер выиграть, чем вот это Actually, вот. I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Я просто в мозгу загорелась, понимаете, циферка 4. Хотя я обычно ее вроде бы не выбираю. Без проблем. Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about Вы the знали ответ, да? Sабzeruz festival.
How embarrassing. Я хочу мальчика, я хочу Сайна, ну как так? Лучше бы я проиграла в сладостях и получила Сайна, ну неважно. Давайте с ним еще поговорим. Attention, young soldiers! Are you here? Keep up. Keep up. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? Они все еще ее выслеживают, я про них забыла уже. Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Сейчас пиздюляем выдадим. Пристали к девушке. Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Я забыла, кстати, что они от нее хотят. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. А, им деньги нужны всего лишь. Kidnappers! Traveler, Похищение. protect Dunyarzad! Пришло время для профессионала. Зря вы ёбываетесь, пацаны. Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis Эх, might я. have hired a merc that outclasses you? You're Dia. Dia the Flame Main. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Фигня, это не армия. Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Руфи волнует только безопасность госпожи. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Им ее дадут? Нам ее не дали. Бегите за отведенное время. Ну что такое? Приходится великому воину бежать. Ну как так-то? Ну почему? У меня сердечко тоже шалит. Или что-то еще. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Она защищает тебя, потому что согласна с тобой. Don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Вообще, по моим ощущениям, они говорят Дея или что-то в этом духе. У нас Дехья. Это как, блин, Свимбли, по-моему. Я проверил, никого. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't А have если у been них able мечи to были land a hit on me at ядовитые? all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora.
Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Спалилась. Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the Вспомнила еще area одну to make девочку, sure we're которая safe from кашляла. the ambush. Я не помню, как с ней закончилась история. Помните в разломе? Так, без проблем, я с этим справлюсь. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Девчуля-картограф, которая везде лезла вперед, паровозы кашляла и по ощущениям должна была помереть, но я не помню, что там с ней произошло. Мы ее находили несколько раз, по-моему. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. У Дахи было такое лицо, когда она говорила о твоем состоянии. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a Сначала я secret. оставила письмо. Ага, I was actually born ну with ладно. Elazar. Это уже не It's так terminal плохо. now. Лезар. Ой, это та самая болезнь. Да, у нее как будто какая-то чешуя, это которая у Калеи, да? Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know Так that my серьезно. family Мгм. loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know Все I will понятно. one У day нас succumb to плюс this. похорон. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? Да, я тебя никогда не забуду. Я не знаю, стоит ли говорить, что у нее многое впереди. Я думаю, что она сама знает, что это не так. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step.
У тебя хватило сил не сдаваться. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Угу. Именно. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the Dance of Sabzeruz about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zero's festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. Отправляйтесь на большой базар. Я просто вот иду, и у меня такое плохое предчувствие. Разве так должно быть? Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Опять Someone's yelling at Nilu! не дают выступить I think человеку. I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sabzeruz is one of the key parts of the Sabzeruz festival. If we can't perform it... The Sub-Zeru's festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event Я играю в organizer. Мартин. Ага. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zero's festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Ага. Если на них сильно напирать, это может обернуться неприятностями. Да, я тоже так считаю. Нужен какой-то обходной путь. Или сделать вид, как будто это их праздник, я не знаю. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Стыдно. Танцевать? Ну, чувак, ты зануда. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people Осквернить like you танцем. wish to Мгм, defile it. мгм. No, Понятно. I believe that our Archon never rejected the arts. С такими взглядами, как он может Even быть the goddess of ученым flowers великим, dedicated a dance to стоять во her. главе. With your lack of intellectual Он абсолютно credentials, зашоренный и I do not узкомыслящий. believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Какой. Бесит прям. Не люблю таких. When we return, have the scribe draft an Ничего не ordinance готовлю. before the next Nyargarbaha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. Я и говорю, разве что на аккаунты The посмотреть. Ну, уже 100 раз Sub-Zeru's видели. festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's Это надо бы, content. наверное. Некогда. Nilu, are you okay? Я не знаю, если есть предложение Junior's какое-то, out. но несложное. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the Великий мудрец, performance. ужас какой-то. Yeah. Если у них такие великие мудрецы. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Всегда какая-нибудь Or пакость we испортит could get people настроение. to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeruz so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay.
Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sабзеруз festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sабзеруз festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. Paimon can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. Мы что-то можем еще сделать? It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Milu's dance. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sабзеруз festival a success, but Dunyarzad is running out of time. Думаю, она сама об этом знает. Yeah. Что это? The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow from... Oh, we're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Это был какой-то странный сон. Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure! Хакер, Сомбра? Why are you just standing there? Let's get going! Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You're quite well informed, miss. They're all plants! Actually, what is... It's one of the Sабзеруз festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize Погодите. 7 virtues of Погодите. Entourage. День сурка, да, Мартин? Remnants appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. Должен провести этот танец, я так The понимаю. moon signifies... It's escaping me for now. Is he really looking it up in a... Oh, right. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will Это surely дежавю. rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. Guess that was still pretty interesting. So, where to next? Давайте бить всех, кто стоит на этой улице, потому что по-любому кто-то из них причастен. Ты. Это сделал ты? Может быть, это сама Дуня сделала, которая еще хочет пожить и хочет увидеть танец. Я помню, что здесь была, но я забыла, что здесь продают. Все забронировано. Ну вас. Вот такими быть.
right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanagi. Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the Knight of Flowers. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes ready. What's the... It's not that simple. Each box... Теперь другую выберем. How interesting. And there's also Lizard Tail and Oni Kabuto. О, жуки. Why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sunsetti of... Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one Один. do you want? Выбираю номер 1, голубенький. Ah, excellently chosen. Number Что? 4 is indeed Sunsetia. Он опять зеленую открыл. Что? Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right. Я один выбрала. Почему 4? Что? Я же один тыкнула. Are you saying that you instinctively chose the right box? But now that you mention it, Paimon also had the feeling you'd choose the right one. Is that kinda like what you felt? Почему не могу избавиться от дежавю? Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Извини, Дуня, я тебя ненадолго оставлю. Oh, sure. Where are you going? You're just gonna walk off like that? Вкус дежавю. Угу. В таверну идем. О, блестяшка. A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So why'd you run here in such a hurry? Хочу сделать точно то, что обычно не делаю. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Кокосовую угольную лепешку. Ух. Они наконец-то ее заказали. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing? Are you really gonna eat it? Они ведь ее не пробовали еще. Isn't this going a bit too far? Приступим. Я думаю, что она должна быть божественной. Я обожаю кокосовые печеньки. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Вкусно. Then, you mean... Я точно уже ела эту лепешку. Ау, мы даже здесь уже были, получается. Какой же это круг? Possible. We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? Кажется, я это уже пробовал. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. Сколько же раз мы тут ходим по кругу? We go out again and try something else.
С одной стороны, немножко в панике, а с другой, слушайте, хороший день жизни, и мы можем делать что угодно и жить в свое удовольствие. Я не знаю, мне кажется, вот так вот, если запереть человека в кругу, то разве будет он сильно против? Единственное, что могут бесить люди, которые говорят всегда одно и то же. Но это такое. Бобы. Давайте еще раз купим бобы. Я уже покупала, но купим еще раз. Кажется, это креветки. Офигенно, если так. Ты ученый? К сожалению, да. Я не знаю, имеет ли смысл говорить вот с этими со всеми? Или надо просто идти по сюжету? Но он нам что-то дал. Молоко. Внезапно. Такую музыку, крутящиеся шампуры с мясом. С тыкосном. Так, ладно, тут никого и ничего вроде бы. Может быть, я что-то не заметила. Пойдемте на выход. Я выход не вижу. Я потерялась. Ага. Какой-то диалог с лампадом дает рыбные рулетики. Ага, окей. И тут мне со всеми надо поговорить, по идее. Но я сомневаюсь, что это стоит делать на камеру. Это сильно долго. Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. А еще я вспомнила одну игру, Well after that, so I sat down here. которая называется «Сраная жизнь». Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Там, чтобы прекратилась всякая фигня, девочка должна была умереть. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sабзеруз festival. Она, наверное, про это знает. You've been looking forward to it so much. Только мы не знаем. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Короче, ей или Кусанали продляет время, или она сама как-то умудрилась, или кто-то очень ее любит. Дехья, вряд ли у нее такие силы. Извини, что мы тебя оставили. It really is fine. I don't mind. Со мной происходит что-то странное. Ты ничего не заметила? Странного. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt déjà vu? You know, like when you've already experienced У нее something слишком that's мало сил, happening чтобы это right заметить, наверное. Ну хотя бы мы сейчас ответ Déjà vu? услышим. No, but my days have been the same for years now. Even if I were feeling déjà vu, I suppose I would already be used to it. Да, как я и думала. Then, is it only the two of us? It's almost time. Ну, в теории этот ответ говорит нам о том, что это не она. Nilu's dance of Sабзеруз is about to Кто-то не begin. печется просто. Let's go. Нилу, Дехья или сама богиня. Если вообще никто не будет левый. Такой тоже может быть.
With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to Такое ощущение, tear что это down она. this Она ridiculous так хотела eyesore. станцевать. When we return, have the scribe draft an ordinance Вряд ли before это the в next человеческих силах. Nagarbaha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sабзеруз festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. И тишина. Miru, are you okay? И тормоза вот эти, в этих промежутках. Dunyarzad, the Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Почему-то я этого ожидал. Интересно, почему она думает, что в следующий раз у них что-то получится, если в этот не получается? Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Я не так много размышлял, но голова тяжелая. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. Это белка. Это белка. Снова белки виноваты. Что за бип? Это аронары? Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. Какой-то ученый что-то делает. Continue to monitor the variances in the data and find the cause as soon as possible. А это не голос ли того, который праздник остановил? Я просто не знаю, я не запомнила. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Скончаемый круг. Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you... I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Слушайте, а если даже мы устаем, это значит, что у нее последние силы иссякают тоже. Это кто-то ее убить пытается, а не наоборот. Не помочь ей. Это так знакомо. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sабзеруз festival. Oh, are you interested in... It's not that simple.
Я не Each буду выбирать box contains a четвертую. random... And there's also lizard... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Что? Что? Блин, это точно сбой матрицы. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon knew he always had incredible luck. Первая коробка со вкусом хвоста, вторая со вкусом фрукта, третья с фиалкой, пятая с жуком. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah, wait. How did you know? Don't tell... What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? Вот она, вот мелкая, в общем, мы ее заметили. Hey, where are you going? Подай малявку. What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. Да-да-да, я ее вижу. Сомбра, да? Сомбра скрывается. Сейчас в инвиз перейдет и все, и потеряем. Вижу, вижу. Пятки сверкают. Почему она бежит? What are you looking for? Why did we come here? Она превратилась в птичку в клетке. Traveler? Нет, нет. Нам показывают прямо, куда смотреть. Ну, ёпрст. Ну все, свалила. Инвиз. Не Кунаичи, а как-то по-другому ее зовут. О, нет, смотрите, она тут. Красивая. Look! That's... Isn't that Dunyarzad? Она же только что с нами была. What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sабзеруз festival, don't you? Это ты! Я помню твой голос. I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? Интересно, бывает ли капсула с вирусом? Ты... You should use it too, Paimon. You know Paimon? Давай вместе, Паймон. Вот я про то, что бывает ли капсула с вирусом, ты ее в себя засовываешь, и потом бац, и у тебя мозги сбоят, например.
Наверняка так может быть. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? Воспоминания за множество дней. This is our 20th time at the 20-й. Summer's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. А что не так с Туней? A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Мне сейчас надо вырваться из круга. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Я знаю, ты уже говорила. Good, you passed the test. Мне знаете, что больше всего интересно? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Мне больше всего интересно, вот когда, допустим, кто-то, ну, любой герой, попадает в такой вот круг замкнутый. Это какая силища должна быть у того, кто это делает? То есть, либо в определенном месте петля происходит, и тогда весь мир движется все это время без нас, либо прямо вся вселенная каждый раз проходит через этот круг, и тогда это должна быть такая силища, что, мне кажется, просто Дендра Архонт с этим бы не справилась. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. Все равно не успею. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zeru's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Итак, в состоянии раздумий выберите любую запись. Это что-то новенькое, это реально что-то новенькое. Мы думать научились. Чтобы трактовать ее.
процессе трактовки запись пройдет анализ и могут появиться новые записи. Запись после трактовки можно в качестве заключения. Окей. Это было странно. После этой трактовки некоторые записи можно соотнести друг с другом. Нажмите «Сопоставить», чтобы выбрать. Короче, это как в детективных историях. Начать сопоставление. С помощью правильных сопоставлений вы получите новые записи. Если одна из записей на текущей странице после трактовки подходит для заключения, выберите ее и нажмите «Подать заключение». Ну, сейчас потыкаем, попробуем. Итак, сансара, речь великого мудреца, итог алхимического гадания, дежавю, необычное умственное утомление. Ну, не знаю, начнем сначала, наверное. The day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Это голос Итера? Если так, то я уже забыла, как он звучит. Итак. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Сфотка меня, типа, я хейца. Да, точно. Типа, я хейца. Надо было тогда в аниме-стихию переодеться. What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Ну, ему-то зачем один и тот же день проживать? Либо для него это не так? Вот в чем вопрос. Я сразу вспомнила Коша. У них там запирали магов, ну, новых учеников магов в башню, и для них проходило 3 месяца, пока в реальном мире проходил 1 день. Я сейчас просто тыкаю, потому что смотрю на механику. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart." What's happening right now? What's happening right Ну, мне now? нужно заключение попробовать подать. Нет? A time loop. You've given similarly wrong answers. А, это прям так работает, блин. Pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. Это не временная петля, потому что мы устаем. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad! The Sабзеруз festival is happening every day, but that doesn't mean Она we can waste чудесненькая. an infinite amount of them. Хочу ее. Hurry and find the truth before today's festival ends. Выбрасывай, что хочешь, Марти. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sабзеруз festival. Так, давайте-ка подумаем. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads.
Так, задайте вопросы, чтобы найти подсказки. Ага. Keep up. Keep up. Hey there! Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Ты не чувствуешь, будто застрял в одном дне? Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Я как только понял, что время закольцевалось, так заинтриговался. Угу. Сейчас я свет включу. Мне капец темно стало. Мне интересно, у кого столько сил, что он может зациклить время. Я только одну богиню такую помню подозрительную. В общем, любопытным. What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? А может, мы во сне реально? Ну, для сна слишком ярко все, но кто его знает, в игре может быть так. Сны подают. Какую богиню? Ну, ту самую первую. Я склонна верить, что мы во временной петле находимся все время. А сестра по одну сторону временной петли, мы по другую. Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Сумерцам сны не снятся, но мы-то не сумерец, правильно? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Конечно, про нее ничего нет, если про нее сюжет еще не делали. Так что, если разрабы не сделали, то все остальное придумано, естественно. Если это непонятно. Итак. Мы с чем-то подобным столкнулись, но вряд ли это связано с твоим предсказанием. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? На самом деле, ты уже много раз нам судьбу предсказывал. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that... I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to?
Давай поговорим с Дехи, да? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Попробуем показать ей настоящую Дуню. Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go. Let's go. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Ага, секундочку. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Это не Скай, это телефон. На нас напали похитители. Ты только что расправилась с похитителями? Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Ну, вообще он сонный сейчас. Он, конечно, мог чирикнуть, но, по-моему, он не чирикал. Я же в темноте сидела все это время. Он сейчас просыпается. Сейчас начнет чирикать, может быть. Смертцам не снятся сны. Ну вот, подпикивает. Но мне кажется, он тихонечко это делает. Вряд ли это слышно. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Двуручный меч Дехи. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new... Мы должны просто что-то из этого... Ну, я не знаю, раз мы с Дехи разговариваем. Тебя ранили, потому что ты еще не привыкла к своему мечу. Ты продала старый меч, чтобы помочь в организации праздника. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Я заметила, что Доня немного изменилась. She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but... Они так про нее говорят и смотрят на нее, как будто она статуя. Her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. Это тоже была I'll go подсказка. rest on the bench over there. Она, значит, здесь обрела силу, а потом она опять на спад пошла, что ли? My lady, are you angry? Идем со мной, покажу тебе доказательства.
All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Я не знаю, может две их существовать. Если там больная, то это тогда кто? Вот в чем вопрос. Я не очень понимаю, как это работает. Keep up. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. А, ну вот оно как. Hold on. Over there. Is that? Ты видишь ее? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Антенники невидимые отрастила. Что? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sабзеруз festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sабzeruz Какие-то они festival as a суперсильные sick joke. получаются, если они аж день зациклить умудрились. Ну это как-то, блин, не знаю. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Почему они даже сильнее Архонта, который не может разорвать этот круг? Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. Ой, смотрите, если они используют сердце Бога здесь для управления Акашей, если сердце Бога заберут, что произойдет? Они начнут видеть сны, как думаете? So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Что такое? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Вряд ли. Знания Акаши появляются из Ирминсуля. Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Смерти мне снятся сны. People in Sumeru don't dream. What a...
Информация в Акаше. Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Ну, как-то из-за того, что здесь все намешано, мы и устаем. Ну, блин. My mind feels exhausted. What's happening right now seems to have happened before. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Или утомление, или сны. That doesn't sound right. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. Мы, может быть, все это время видим сон все-таки, поэтому мы так устали, хотя это странно. Во сне мы даже, если видим сон, мы же вроде бы должны отдыхать. Конечно, у меня это так не работает, если что. Но остальные-то должны отдыхать, наверное. Не знаю. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Ну, как она это сделала? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Боюсь, все не так просто. Я думаю, мы уже в этой матрице. Толку-то снимать эту штуку. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Кстати, я еще кое-что заметила. Huh? What is it? Мы слышали звук бип. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. У меня ощущение, что мы лежим в каких-нибудь капсулах, и к нашей голове подсоединены провода. Что-то такое. Соединяя, что-то там бипает, машина переключается. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Такой же звук я слышал в порт Ормосе. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Ага. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. Потому что, наверное, это нереальность все-таки, мне кажется. We took off our Akasha terminals. Я сегодня только во сне, ну, вчера, получается, поняла, что я не в своем мире, и так рыдала по этому поводу. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. Вчера вечером. We definitely
took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? Мы только думаем, что сняли терминалы. Это вот, блин, как в X-файлах секретные материалы. Там тоже была какая-то серия. Короче, Скали с Малдером залезли под землю, а там был гриб, который, ну, влияет на разум, и людям кажется, что они живут, а он их переваривает в это время. Они там лежат, спят в его соке. И, в общем, они тоже такие вылезают из-под земли, думают: о, офигеть, мы наконец-то выбрались, все хорошо. А это им сон продолжает сниться. Такая вот коварная хренотень. Привет, привет. Наверное, на самое интересное. Мы сейчас разгадываем тайну. Я думаю, что вы все это сделали, поэтому ни для кого не секрет, что тут происходит, только для меня. В общем, мы только думаем, что сняли терминалы. Это по-любому так. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Хотя, по-моему, людям больше нравится с этими саранарами. Я еще не дошла. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. У меня во втором окне стример, который перед первым возвратом. А, понятно. If we're lab Надо rats, же. then what are you? Nihida, you've never told us anything about yourself. Я одна так поздно прохожу. Я думала, уже все давно прошли. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Разок в неделю? А, ну я в последнее время даже реже играю. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Видите, что-то тут не так. Dia? Рука целая. What's wrong? Why are you both gawking at me like that? Она сумеч не продала. Может такое быть? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to Трое get out бандитов. unscathed? Those kids were amateurs. Их было больше. Ты ведь еще не привыкла к новому мечу, да? Shh. How did you know about my greatsword? I haven't told Смотри, anyone меч about все-таки it. сменила. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Тебе ничего не показалось странным? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something. Новое оружие кажется ей привычным. Она привыкла просто с ним воевать. It feels so familiar. Потому что ты много раз уже билась, да. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Спихнули Альбедо не на Новый год. Ну так получилось, наверное. Я не помню, кто там с ней будет, но с квестами с какими-то связано по-любому. Traveler, what do you think? Может, это потому, что мы вчера сняли терминалы Акаши? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Может, мы уже выбрались? Ага, конечно. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Посмотрим, когда день закончится. Угу. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... Козу же тоже, получается, сдвинули. Она вот когда... Считай, летом. Ну вот сейчас она идет, да. Осень, начало осени. Обычно всегда зимой была. Сейчас всех будут двигать, потому что героев очень много выходит.
Dinnersod somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? В воскресенье еле-еле успел. А я даже не пытаюсь. Я понимаю, что не успеваю. Поэтому не тороплюсь. Forget it. Go and do your thing. Предпочитаю делать тогда, когда я хотя бы какие-то эмоции испытываю. Иначе мне будет неинтересно проходить. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Размечтались. Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Я ей уже не верю. Какой слип? Какой спать этой ночью хорошенько? Что? Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sabzeruz festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. Нагайна, привет. Дня или вечера. That's why У it нас makes no sense интереснейший to waste сюжет. your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Пойдем отдыхать. Решили не думать ни о чем. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sабzeruz festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Бипает. Продолжает бипать. Как оно смеет? Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Кажется, будет не так просто, как мы думали. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again.
Anyway, that's enough chit-chat. So, traveler, did the new clues yesterday help you gain a new Короче, я думаю, understanding что of мы the во сне, situation? она же может по снам ходить. Так как мы чувствительны, она к нам легко подсоединяется. Итак, временная петля — это ошибочное заключение. Huh? Why are you scrapping your previous theory? В их сражается все лучше. Состояние Дуни ухудшается. Oh, yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? The moon, illusions, and lies. What did they all mean? Телесная память. Я думаю, что мы Mercenaries спим. rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. А телесный опыт и во сне развивается, я думаю. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our По Akasha крайней мере, когда у меня terminals. были повторяющиеся сны, я точно заранее делала то, что нужно было делать. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of... Ну, наверное, вот это новое, может быть, это... Телесная память. Секунду, а что тут нам говорится? Ой, да подожди, не то. А послушать-то можно? Ну, ладно. Телесная память и... Я не знаю. Воспоминания удаляются каждый день. Ага. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. We've already experienced the Sабзеруз. Я не знаю, раз нам дают... У него во временной петле наши воспоминания стираются каждый день. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone А, still ну то есть thinks время it's идет the day нормально. before. И это не сон. По крайней мере, это нам говорит об этом. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Как тогда в нас эта штука попала? Если мы ее сняли, она все равно бипает. Если это не сон. Мне кажется, вот в этом загвоздка у меня, в моей логике. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Опять мы ошиблись, да? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! We don't have many more festivals. При этом она перед этим нам дала спокойно поспать. Великолепно. We don't have many more festivals. Угу. Если мы тут уже пару месяцев, у Дуни совсем мало времени остается. Если это реальность, то, по-моему, ей звездец. There you are. Really took me a while to find you. As expected. It hurt?
Why would I? Well, you're still getting... Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Можно сразу перейти к главному. Oh, that works. Ты вдруг наловчилась управляться с новым мечом, потому что мы уже множество раз прожили этот день. Только каждый вечер мы лишаемся воспоминаний. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Хорошо, что у нас хоть главные герои есть, которые чувствительны ко всему этому. А то представьте, они бы все жили-жили, потом бац, просыпаются. А сфига я такой старый, да? На следующий день. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory is Допустим, being их будут erased держать every day. в беспамятстве много лет. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sабзеруз festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Съеденная еда восстанавливается, да? Точно, сладости же появлялись снова. Короче, мы во сне, я думаю. Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no этом я way I wouldn't have noticed that. тоже подумал. За всем стоят мудрецы. Если они использовали ресурсы всего города, а также информацию, предоставленную Акашей. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish Как-то это everything. затратно, пипец как. Не знаю. It's not very likely, but it's also not impossible. Да. No, it is impossible. I've got... You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along. Интересно, что она нам покажет. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Keep up. Keep up. Keep up. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? А, он, наверное, в том состоянии, в каком она его оставляла. See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Logично. Whew. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Мы не в реальном мире, господи, наконец-то. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Дай-ка подумать. Мне вдруг показалось, что тут что-то не так. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Почему мы не попробовали уйти из города? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Paimon can't believe it! Did we miss this because we're
tunnel visioning too hard on our other theories, or because we're just too Ну, о чем я tired? сразу сказала, кстати. Нужно было сразу об этом подумать. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Первым впечатлением Сайна чистокровный электро-ДД, и даже не карманный. Не то, что ожидал увидеть. По-моему, да, он мейн ДД должен быть электро. Я его так хочу. Вообще очень понравился. Я прямо жду, и, ну, единственное, что я ресурсы пассивненько коплю, у меня крутых электроартов нет. Ну, во что-нибудь я его одену, лишь бы упал. У меня 50 на 50 будет, к сожалению. You're back early today. Did you find something new? Ты его будешь крутить? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Что будет, если мы выйдем из города? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. А, мы уже говорили про это? We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we... Let me think. I don't think you ever actually told me what the Мы не outcome возвращались. was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Может быть, в этом кроется загадка, разгадка, точнее. В каком-то ограниченном пространстве, что ли. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Опять бипает. Our memories are back! Давай сегодня попробуем выйти из города. About that. Well, where should Paimon begin? Что? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Передать от кого? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабзеруз festival in Sumeru City is just one of them. А, это же мой голос. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Почему именно мы не помним? We don't have many more festivals, so... Keep up. Телепорт не тронутый, что за фигня? Why can't we leave the city? What is the Academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. Реально никого не выпускают. Новую четырехзвездную девочку хочу, да. Дехе больше нравится. Угу. Слишком похож на Рейзера. Инфузию Нилу. Ага. Хочется Аль-Хатима и Дехью. Блин, а у меня вообще проблема. Мне всех захотелось. Мне безумно нравится египетская стилистика, поэтому для меня они топчик. Сайна с Кандакией. Дехью тоже очень сильно хочу. Это Нахида нужна, потому что она архонт.
Нилу понравилось очень сильно визуально, поэтому очень сложно все. Скорее всего, сейчас буду молиться до упора на Сайна. Пропущу Нилу, так уж и быть. Хотя она мне понравилась. И буду ждать Архонта, а потом Дехью. Как-то так, наверное. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. Ну, это, конечно, не точно. Когда баннер меняются, меня обычно переклинивает, и я молюсь. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. Что нам через этого чувака надо идти? Почему не через забор? Мы быстро бегаем, он бы нас не догнал. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Кажется, Академия тебе совсем не доверяет. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. Логично. Просто стражник. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't this is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Пайман, останься здесь. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Ага, то есть мои 2 дня стерлись, потому что я вышел. Один из нас должен остаться с этой стороны. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Okay. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Вот он, забор. Каменный, прыгаем. Be careful. Вот сейчас показали, что мы ниже забора. Очень странно выглядит. Давай сегодня попробуем выйти из города. Что случилось, Пайман? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall, and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Обещал? Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Хоть я не помню, что я сделал, но прости, Пайман. У нее истерика аж. Я тебя никогда не брошу. Потом съедим. Это шепотом сказано. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Надеюсь, она не как гриб. Мы ее съедим и не превратимся в Пайман. I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Ты не ошиблась, может, ты просто отвлеклась. Короче, это какая-то нереальная реальность. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Я даже не знаю, существовал ли вчерашний день. I guess that explains everything.
You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Они не только запретили выходить в Сумеру и выходить из города, но и стирают память покинувших город. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Если память стирается, если бы мы могли принести что-то извне... Something like a message? But how can we send it back? Ну, через Нахиду, конечно. Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Да, ей пристальное внимание надо, она лежит и не шевелится, конечно. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Стоит попробовать. Let's go then. Let's expose those sages. Думаю, тебе нужно остаться опять. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But До завтра, Паймон, ага. Paimon still isn't happy about it. Okay, see you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Я уж забыла, какое сообщение было. Я забыла. Так это сообщение оставил я сам за стенами города? Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабзеруз festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. Сны I get какие-то. it now. Those spaces are actually... Украденные сны, я думаю, это.
What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sабzeruz festival, also disappears, and we're taken to the next day! Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Секрет. Дай мне немного времени, мне нужно собраться с мыслями. Hey, where are you going? Хида еще и войну архонтов приплела. Это совсем ломает мозг, на самом-то деле. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb Где you. Дуня? The Dance of Sabzeruz is about to begin. Пришла. I'm going to go watch it. Okay. What? Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Думаю, я знаю ответ. Awesome, what is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. Что если мы вообще попали в этот сонный мир тогда, когда встретились с ней в первый раз? Она же сразу сказала, что встретила Нахиду во сне, и, может быть, как-то мы туда попали. А она на самом деле лежит, умирает. Не знаю. Сейчас уже узнаем, уже прямо близко-близко. Поговорите с Нахидой. Бегали до скамейки, чтобы вот это вот посмотреть. Keep up. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sabzeruz exam and graduate from the festival? Спрашивайте наставницам. Okay, first off,
Have you discovered the hidden truth? Сумерцам не снятся сны. People in Sumeru don't dream. What? I can't seem to cohesively. Так, назад. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Сны без людей. Интересно, существуют ли сны без людей? Ну, то есть, если сон никому не снится, то, наверное, он не Those существует. spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. That doesn't sound right. We are all in a dream. It isn't that Наконец-то! the people of Боже мой. Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from В them. общем, я это поняла давным-давно, и я про это постоянно говорю. Нас просто пытаются все время запутать. Но это очень странные сны. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Ну, наконец-то. How did you conclude that the Интересно, я Akasha is догадалась capable of this? довольно быстро. Просто долго. Так, ну интересно, да. Они пытались нас запутать все это время. Я думала, ну мало ли, может быть, все-таки не сон. Ну нет, сон. Мне было сразу понятно, знаешь, я убедилась в этом, когда мы попытались снять с себя эту штучку и не сняли ее. Я поняла, что мы во сне точно. Я когда говорила про секретные материалы и гриб, который переваривал, вот это было прямо, ну, один в один. Тут тоже Акаша нас переваривает, ну, образно говоря, она забирает наши сны и держит нас в этом же сне. Нам кажется, что мы просыпаемся, что-то делаем, но на самом деле нет. Акаша работает с помощью бога сердца. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость народа. Сейчас, короче, прочекаем. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Я не знаю, что тут с чем сопоставлять. Для меня вот эта вот штука странноватая. Подать заключение. That doesn't sound right. Ну, значит, другое. Короче, по очереди почекаем. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Концентрированная человеческая мудрость во снах. И они кто-то, ну, видимо, те ученые пытаются воспользоваться этой мудростью, чтобы там каких-то своих целей достичь. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Ruka Devata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Я не собираюсь на этом останавливаться. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Не знаю, проснуться надо как-то. Я поняла, что ты мне снишься. Разбуди меня, богиня. Звук Акаши. The beep is a prompt tone for Akasha operations.
We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." My mind feels exhausted. We've already experienced the Sabzeruz festival. I can't. Ну или про звук. Нет, значит, утомление. Вообще не то. Ладно. Массовое производство снов. Ага. Нам это чекнуть не дают. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. And so this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep Мне hearing кажется, этот is момент actually затянут from очень. our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? They say that Alchemical Divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, now that I think about it, wasn't illusions hinting at the... So you noticed. Ты малая властительница Кусаналя. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. Это был самый легкий вопрос, милая. That wasn't hard at all. У меня был какой-то момент сомнения, она это или нет. About you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. У меня много вопросов. Почему не время? Не самое время. Можно столько времени тут еще болтаться. Это сложные вопросы, Залора, она объяснит. Угу. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Почему ты просто не сказала нам правду? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Мне кажется, она недооценивает наш рассудок. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Как мудрецам удалось сделать так, что люди ничего не заметили? Firstly, Да не, мы this dream помнили. we're in is completely based Она on нам не хотела reality. говорить. People have already experienced the Sabzeruz festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Да, я ее хочу. Secondly, Я сразу сказала, you're как probably увидела. wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing.
That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being Она taken миленькая. away from them by the Akasha. Мне нравятся цвета, в которых она сделана. So whenever they wake up in this dream of the Sабzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. Не, ну она многого наговорила, и мы реально помнили. Мы же разбирались много дней подряд. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Там они скоро. Yes. Only after receiving the blessing of Dendril can a person gain the Dendril element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Хорошо, что этот сюжет некоторым не зашел. Нет, мне понравилось. Но я поняла, что это сон. Мне кажется, очень долго нас мариновали, только вот единственное. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sабzeruz festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Итак, побочные эффекты массового производства снов. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with. Like Dunyarzad. This People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Да, это безусловно. По-моему, тоже это лучшая сюжетка. Ну, из того, что я еще хорошо помню, ну, что прикольного было в игре? Одноглазик по-любому прикольный, соляной цветок прикольный, и вот это вот, на мой взгляд, выделяется очень здорово. Ну, момент с сеньорой может быть прикольный по-своему. Эмоции, все дела. I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Задание легенд. Even you don't know the reason? Из них наверняка самый Now лучший. that's strange. Приближение новой звезды классно. Да, везде, где, знаете, боевка есть, какая-то движуха и все такое, они все великолепно смотрятся. Мне тоже нравится. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be... Traveler, do you have any information? Я тоже как раз записывала битву с Осиалом на 4-м аккаунте, и где-то оно мне лежит, если, конечно, не стерла случайно. С Шиньхэ сюжетка зашла. Да, там тоже прикольно было. Я не знаю, много хорошего в игре. Это безусловно, офигенская. Так, я просмотрела, что она от нас хочет. Я рада, что мы хоть голос Итера слышим. Я уже забыла, как он звучит. Мне лольки заходят, я хочу лолик, да? Я надеюсь, она будет 4-звездная. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. The Grand Sage said, "Go celebrate." Celebrate the birth of that god? Я про Яо-Яо. Нахида-то понятно, что 5-звездная. Я ее и хочу, как бы. Я на нее по-любому даже откладывать буду. Я из-за нее Нилу буду пропускать, и меня это смущает. Интересно, скоро ли Тигнари запрет? Слушай, а ты выкрутила Тигнари или не стала? Я просто выкрутила, я пожертвовала ивентовым гарантом, поэтому у меня теперь 50 на 50, и выкрутила Тигнари. Ну, потому что я не хотела его ждать миллион лет, я как бы его выкрутила, сразу прокачала и сразу прошла им бездну. И как бы, да, нормальный персонаж. Мне нравится, что он хвостатый и ушастый, я его нежно люблю. Но в цветах он не в моих. Неделя и Сайна мой. Блин, ну как я хочу Сайна.
Я буду верить, что он выпадет. Я крутила делюк, но я не расстроена. Ага, понятно. А я прямо... У меня стопроцентный гарант был, я его использовала. Could it mean? Так, почему? Итак, ну все, у меня больше нет вопросов, все Deceiving нормально. the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. Так, делай что-нибудь. After we end the Sабzeruz festival, Samsara, we have to look into them. Вот я аналогично, я просто думаю, что он запросто мне может не падать, и вот как... У меня до сих пор нет чичи на этом аккаунте. Я вроде бы собираю ледяных девочек, а чичи у меня до сих пор нет. Ну, то есть безобразие, по идее. Хоть бы она сейчас не упала. Господи, Сайна, электрорулет тоже. В общем, 707 день игры, далека нет. Я сочувствую, яс. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! Я сейчас из стандартных хочу оружки. Рыба уже в команде? У меня нет Какоми. Я дала ей шанс, я 40 молитв выкрутила в этот баннер, но она не упала, так что у меня близко гарант, но он 50 на 50. In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. Я не стала сливать гарант на кокочку. Я считаю, что Сайна поинтереснее будет. Жду коршун. А я очень жду лук, пожалуй, небесный. И что еще это ждала? Ну, теперь с учетом того, что Кандакия выходит, может быть, ей Сось зайдет. То есть я подозреваю, что вот пока сейчас лучник в баннере, то может лук упасть. А как сменится на копейщиков, так, блин, скорее всего, Сось опять падать начнет. Мне Сось упала именно с баннера Джунали тогда в свое время. Первая еще оружка. Да, Мартина козы все нет. Он все на нее молится, но нет. Я открутил 36, думаю, еще десятку волю. Я очень хочу на втором аккаунте C1 козу. У меня, зараза, молитв нет нифига, вообще нет. Открутил 36, думаю, еще десятку волю. О, ты рискуешь. Ну, в смысле, в каком, да, еще хочешь? У меня 48 откручено на баннере, если что. Я не буду молиться, нет. Я не вынесу, если выпадет Какоми, а потом не выпадет Сайна. Это будет печально для меня. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Итак. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Где Дуня? Неужели? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Ну, блин, это было очевидно с самого начала, но грустненько. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Уже почти. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Ну, возможно, просто пара дней выпало. У меня выпадали дни, там света не было, интернета, еще чего-нибудь. Поэтому...
Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Ты очень добрый архонт. Для нее это было очень важно. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sабzeruz festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Она комплексует из-за своей слабости. Ну такое. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Ну тут, наверное, наглый мужик, как думаете? Which means, with the power of imagination, Адепты волевые. they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Здесь Ронар и Мартин. Like when the server at the tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Ты еще не проходила сюжет, когда в платочке я поняла, что будем рыдать опять. Я сегодня пытаюсь понять, то ли я в юморе, то ли я чёрствая, то ли я ничего не чувствую, потому что я вот понимаю, что Дуня умирает, но почему-то я так спокойно к этому отношусь. Я как бы с самого начала это поняла. В квесте Тигнаре нужны платочки. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. Финалочка сюжетки. В общем, сегодня мы вот это вот закончим, а завтра, наверное, либо после ужина, может быть, я приду, но я не уверена. В общем, надо будет Аронар начинать. Вот. Просто сегодня еще опять не ела. И это неправильно. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises.
Unnecessary things like this, I'm После этого sorry. я подумала, кто мне сны Need to end. посылает, интересно. Ладно. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. У меня руки опустились. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Вряд ли. Тогда бы этот человек осознавал, что видит сон. Неосведомленному сложнее понять, что это сон, особенно который не видит повторений. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Рыцарь цветов, тот в странном наряде. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sабзеруз festival, right? Let's go ask him some questions, shall we? Камешки, камешки, здравствуйте, камешки. О, смотрите, какая красивая циферка. 4999 мне накопилось. Мне ивентик подкинул, вроде на днях было 2000 с хвостом. Keep up. You're back. You left in a hurry last time. Смотреть с молитв на Сайна мне нужно только 20, но зато ты следующего будешь выкручивать с кайфом. Новый ивент не делай еще, так он уже еще не кончился, или уже можно весь сделать. Я на втором аккаунте сделала, у меня за первый, по-моему, 14, что ли, 1000 вылезло сразу. Там прикол в чем? Нужны сильные герои и правильные, то есть нужно смотреть, какие там усиления срабатывают, и все. Завтра или послезавтра? Ага, понятно. По-моему, тоже послезавтра. Я сегодня заглядывала на второй. Я на втором начала его делать. Ну, тоже стандартно. Побьешься, как обычно, да и все. Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Представь, что твое желание сбывается. You want me to make a wish? Проверяем, Is that a new его ли это Sub-Zeru's сон. festival tradition or something? Нужно, чтобы станцевала девочка. Less questions, more wishing! Да, меньше болтай. Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. Его бабочка на шляпке я только что заметила. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. Спалился. Блин, ей не до отношенек, видишь ли. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zeru's festival. Да, момент, чтобы об этом узнать, конечно, он бы мог бы, может быть, раньше ей сообщить. Может, годик они бы и неплохо пожили. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels.
In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 50 лет? years, 100 100 лет? years, Ага. I'll serve her till the end of time. Он не знал про ее болезнь. Все понятно. Okay, yeah, that was a bit much. Очень Felt like неловко the right вышло. moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Ой, какое ощущение. Это не стыдоба, это гораздо хуже что-то. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Пусть оно сбудется. I'm gonna open my eyes. Oh. Фламинго. Это не он. Ну или он плохо загадал, я не знаю. Oh, you're... What? Что? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. А, у него есть маленькая поклонница. Ну, блин, нам показали, что надежда на любовь еще есть. Я не знаю, это странно, это стрёмно. Это какой-то нехороший намек. Ну, вы понимаете. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. Он влюблён в Дуню, он загадал, чтобы Дуня с улыбкой перед ним появилась, а тут маленькая девочка стоит с улыбкой. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Эх, я еще вот этот вот парень в зеленом. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. А, и в конце концов сама танцовщица. Это, наверное, она. That sounds like Dia. Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Я им покажу. Huh? But Dia can handle them. Hey, traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Разберусь с этими ребятами. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Уходите скорее. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Ну и все-таки с ними подрались. Это великолепно. Ну все, кто тут нарывался на меня? Вы. Я надеюсь, во сне падают повязки с них. I hear everything. I'll take my lead. God. Where do you think you're going? Forest? One with the forest. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Да, я злюсь на себя. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Надеюсь, будет лучше. Ты знаешь, я после твоего комментария вспомнила, как я пинала умирающих хилитёрлов. Мне было интересно. И лут мне нужен, а кто будет качать Сайна? Я думаю о будущем. Я думаю о будущем, я ничего с этим сделать не могу. А еще я хомячок лутовый, лут-гоблин. Oh, and speaking of her, Лута нет. I just remembered something. Remember how
during the first Sabzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Было дело. Точно, я уже забыл. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sabzeruz festival. Отлично. Наверняка это зацепка. Идем смотреть. Even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. То не сеньора? Ой, а я из-за сеньоры тоже не плакала. Я скорее в недоумении пребывала. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Всегда, когда происходит смерть, такая мысль, блин, ну не может же быть все так глупо и просто. Но, оно всегда так, оно глупо и просто, да. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Да вообще, скажу сейчас страшную вещь, я не рыдала, когда Добби умер. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the Зато на другой фигне всякой рыдала. Should we open it? Я, знаете, больше всего над чем рыдала из игр в последнее время? Это над Last of Us 2, блин, тот момент, который испортил мне всю игру. Я над ним очень долго рыдала. Я радовалась, что я запись не делала. Да, Добби из Гарри Поттера. Все рыдают над Добби из Гарри Поттера. Страшные спойлеры в чатике. Так, спустя записи элегантным почерком. Спустя почти 16 дней я наконец смогла дописать эти заметки. Как раз накануне Сабзеруза. Как только фестиваль закончится, вы с Паймон, вероятно, продолжите свое путешествие, поэтому я надеялась, что успею передать их вам. Этот сборник народных легенд о Кусанале. Я опросила ему людей, но очень мало кто что знает. Надеюсь, истории помогут вам найти ее. Однажды источник воды загрязнился, и люди были вынуждены ходить за водой очень далеко, но спустя какое-то время мы обнаружили, что вода в источнике снова стала пригодна для питья. Зеленое свечение было около воды, все верят, что это Кусанали. Звучит вполне убедительно. Очистка воды естественным путем занимает много времени. Неужели Кусанали бывала где-то там? После того, как мама покинула этот мир, я стал очень бояться темноты и ночами не мог уснуть. Но однажды я услышал голос, который говорил со мной, пока не заснул. Соседка сказала, что это Кусанали. Бедный мальчик. Я надеюсь, что праздник сделает его немного счастливее. Это очень похоже на то, что я переживала когда-то. Однажды в подпитии я не мог найти дорогу домой. Свернув за угол, я увидел Кусанали. Она показалась мне очень высокой и сильной. Она поймала меня, когда я поскользнулся и едва не упал. Я думаю, это была не она. На следующее утро я обнаружил, что всю ночь проспал под деревом. Уверен, обо мне позаботилась Кусанали. Ага, конечно. Не думаю, что этому рассказу стоит верить. Он мог просто наткнуться на дерево. Народные легенды Дуни. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us, even while we were away. Я не рыдал. О, ты тоже ясно рыдал. Потрясающе. Я последнюю часть не раз. Мне наоборот, они, наверное, любимые. Мне битва в Хогвартсе не нравится. Но это мое личное. Потому что мне нравится, как описаны события, прямо очень сильно нравятся, а там почему-то не нравится. Свое сердце применял на примагема. Оно у меня не бьется, поэтому сорян. Even though she was also busy preparing for the Sабzeruz festival and had all her health problems to worry about. Если бы на примагема, что называется. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? Ну да, я про книги и говорю. В фильме я вообще... Там такая мешанина звездеца. Мне фильмы не нравятся по Гарри Поттеру, если что. Я их все смотрела и с интересом даже, но они какие-то стрёмные, они просто куски событий изображают, и это не очень. А в книгах, да, этот момент хорошо показан, трагично, по крайней мере.
И звезды отразились в его как теннисные глаза, в смысле, как теннисные мячики в глазах. Что-то такое было. Звезды последний раз отразились в его глазах. Это было грустно. Мне хотелось сделать нам подарок. If we hadn't found this book, we never would have Про фильмы known. говорил. Ну, я фильмы вообще не рассматриваю. Никакие там, блин, не очень. But now that we know, we can't even thank her. Дуньер задом. Hey, where are you off to now? То есть, если что, Гарри Поттер — это одна из моих любимейших историй, но фильмы я считаю странными. Я понимаю, что тяжело показать, как было в книгах, но оно все такое кусочечное. Просто... Когда я смотрела фильмы после того, как прочитала книгу, сразу меня очень дергало от того, что было в фильме. Поговорите. Keep up. Закат. It's Dunyarzad's puppet. Меня наполняет чувство. Станет легче, если произнести вслух. Все фильмы негодные. Они все, понимаешь, красивые и все такое, но все герои в них странные. Понимаешь, ты не понимаешь, почему они делают то или другое. Они, ну реально, просто цепочка событий, и все вот в фильмах. Поэтому я считаю, что их можно смотреть, но они вообще не близко к настоящей истории. Они просто события передают, и как бы и все. Чувства не знаю, насколько затрагивают. Это ее кукла. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sабзеруз. Я уже почти не помню. Серьезно, он даже уже не помнит. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Ну, конечно. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Дуня, ты ли это? Ее дух еще жив. Ну, в смысле, где-то тут болтается. Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Пойдем, Паймон. What? Where are we going this time? Идем смотреть танец. Keep up. После этого всего мне танец должен радость принести? Серьезно? If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Должна поверить, что их тут нет, и я думаю, что это она видит сон.
Traveler? You don't have to get involved. He's a sage. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the Academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Они куклы. Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Что это за цветы такие? Серьезно, цветы? Like I said, Стоящие ушли. И да, они были пурпурные. it's just a shame that all the Это real ее сон. Palisars went extinct after her death. Совершенно точно. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, Al? Yeah. What's going on here? Нилу, закрой глаза. Huh? Представь, что здесь нет мудреца и его свиты. И танцуй. You guys are acting weird. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! Вот так сюрприз. Блин, это было так очевидно. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? Как ты до этого додумалась? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sабzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon,
so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Раз Нила уже все осознала, то этот сон скоро закончится. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zeru's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zeru's as beautiful as we can. О, я так этого жду. Да, станцуй нам от всей души. Я так этого долго ждала на самом деле. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zeru's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Oh, good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Как же башка болит. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zeru's festival. А если бы мы спали в чайнике, может быть, мы бы и не попали в этот сон? The Sub-Zeru's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zeru samsara? Quick, take off your Akasha terminal! Концерт танца я видел. Пойдем скорее к Дуне. Ой, не туда нажала, ну неважно. She's not in her room. What happened? Идем на обычное место. Huh? What usual spot? Ha! Keep up. Ha! Keep up. Катерина. Well done, traveler and Paimon. Что если в ней сердце Бога спрятано местное? Вот не зря на нее, ну вы поняли, о чем я. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zeru's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Это живая. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the Dance of Sabzeruz.
Мы это сделали! Япона мать! 100 свежих роз приносит утро. Вот это задание, вот это я понимаю, вот это звездец, конечно. Катерина. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sабзеруз festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb Слышите her. голос? Her Да! consciousness is still weakened. Это она, поэтому на нее напали. Им сердце Бога нужно, как обычно. Наверное. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Это голос же Кусанали. Я же не ошибаюсь. What's going on? Why are you two so excited to see me? Так, по поводу Hasn't it only been a night? Катерины там долго? Вот такой вопрос. It's been much longer than that. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder. Говорите с Нахидой. Пару минут? А, ну нормально, нормально. Главное, не полчаса. У меня уже час назад как идти пора было. Танец не дожали. Мне тоже кажется, у меня, знаете, какая мысль была? Что, ладно, черт с ним с танцем, то есть, как нарисовали, так нарисовали. Могли бы музыку какую-то посильнее сделать. У меня тоже эмоционального отклика на самом деле не было. Как бы вот то, что призрак явился, да, было такое, а вот сам танец, не знаю, чего-то не хватило тоже. Есть такое. Я его так ждала и как-то, ну, не испытала больших чувств. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Сабзеруз festival. Не, Геншин как раз может. Тут очень красивые битвы, все такое были. Могли бы нарисовать прикольненько. И музыкой добить могли бы. Тут и музыка всегда замечательная. Но вот не хватило какой-то сильной ноты. Не знаю. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely Точно, надо призрака disappear. оперы пересмотреть. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Прекрасный результат. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Знаешь, не поможет. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Что мне приснилось в лесу? At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Ruka Devata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know,
Greater Lord Ruka Devata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Ruka Devata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Ruka Devata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Почему ты выглядишь как Катерина? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Ruka Devata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. О, кукла из Снежной, точно. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Ruka Devata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Ruka Devata instead of me. A symbol. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? Может, стоит предупредить, что людям из Снежной нужно сердце Бога и прятаться в их разработке не самая лучшая идея. Так а мне кажется, вот если она вот так вот входит в ее тело, в смысле разумом, наверняка сердце Бога в Катерину не залезает. Так что я думаю, что сердце Бога где-то в другом месте, не в этом теле. Может, те, кто будет нападать, про это не знают, я не знаю. In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Ruka Devata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. Запереть можно и тело уязвимо? Да, мне кажется, что она и так какая-то совсем беззащитная, разве нет? Мне кажется, у нее куча комплексов по поводу того, что она не такая крутая, как предыдущий Архонт, и она такая миленькая, и, по-моему, с ней делай, что хочешь, мне кажется. Мне кажется, это прекрасный Архонт. Yeah, you got a lot of believers. Just look
back at the Sабзеруз festival. Everyone who showed up truly loves you. Она бы на публике больше появлялась, у нее бы больше фанатов появилось, потому что она такая милашечка. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Я думаю, что они комплимент ей сделали, что она им помогала, и что она милая, добрая, хорошая девочка. Думаю, все куда проще, сердце в руках Академии. Возможно, да. Но я не знаю тогда, как она управляется. Сложный вопрос. Расскажи мне о плане мудрецов. О, может быть, сейчас что-то узнаем. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sабzeru's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Что с кем я что сделала бы? Не поняла. I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Люди не заметили проблем с Акашей? You mean how the Akasha stops you from having dreams? С Нахидой зачем с ней что-то делать? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? Я бы, наверное, попросила ее, если она реально может влиять на сны, каких-нибудь интересных снов мне завести. Мои сны очень сложные обычно и тяжелые. Как бы от чего-то приятного я бы, наверное, не отказалась. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Ruka Devata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Итак, все, вопросы все вроде бы задали, да? I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sабzeru's samsara. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker.
We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. Ну да, ну да. I see. Huh. I should visit my maintenance Сейчас очень Сайна personnel жду. sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Кандаки. Короче, египетские челики сейчас у меня рулят, а дэх я еще не скоро просто, поэтому пока не жду. Когда будет баннер на носу, там начну, да, психовать, нервничать и смотреть, сколько у меня молитв осталось. Все как обычно. Какая-то загадка. Но это, видимо, другое задание. В следующий раз будем это делать. Сейчас прочекаем. Угу. Короче, какая-то тень, видимо, куда-то должна упасть. Я толком не посмотрела. Потом будем исследовать это поподробнее. Кошка, жена тебе выпадет. Если я накоплю молитвы, то да. Сейчас меня волнует, выпадет ли мне Сая. Ой, Сая, говорю, Сайна. Ну все, в общем, на этом на сегодня все, на пока что, по крайней мере, все. Не знаю, приду я сегодня еще или нет. 5000 молитв хотела сказать. 5000 камешков у меня есть. Это серия загадок. Находишь одну, потом следующее. Штуки 4, кажется, всего. В конце ачивка. Ага, спасибо за инфу. Будем потом делать. Я вот, если сегодня еще набегу, то пойдем делать аронар. А если не набегу, то завтра пойдем делать аронар. Как-то так. Ну все. Спасибо за внимание. Спасибо за компанию. А я ушла отдыхать. Пока-пока.